Hey guys, in this brief lecture, we'll be discussing Unit 7 of your Module 1 vocabulary. Now, this extract is a very brief one, but it is filled with many technical terms. It has chemical names as well as jargons. Now, what are jargons? Jargons are those words which can be considered as technical or scientific. An ordinary layman won't be able to understand jargons because most of these words are technical and scientific. So only a person related to that field of work might be familiar with it. So in this particular extract, we can come across different types of jargons, right? So I'll just read through the passage, but I have also marked some of the difficult words over here. So we shall be discussing each of these words in detail, especially when it comes to exercises. We'll be looking at these words in detail. So without further ado, let's read the passage. My field of research is toxicity of fibers, particles and nanoparticles. So here a person is talking about his field of research, right? The area in which he does his research. And his field of research is the toxicity of fibers, particles and nanoparticles. So he studies about the toxicity, the amount of toxins that are there in fibers, particles and nanoparticles. Now please take note that the word toxicity is a noun, right? Similar to toxicology. Toxicology is the study of toxins. Now what are toxins? Toxins are those chemicals which are harmful to man, and it is also harmful to animals as well. These are those chemicals that are harmful to man as well as animals, right? Toxins are harmful chemicals and they are harmful for man as well as animals. Now, the study of toxins is known by the name toxicology. When you say toxicity, it is also a noun. Toxicity is the quality of being poisonous. Toxicology is the name given to the study of toxins. Toxicity is the quality of being poisonous. So that is also a noun. Now the first question that is there in the exercise is, dash is the adjective form of toxicity. The adjective form of toxicity is toxic. It is not toxin. Toxin is the name given to chemicals that are harmful to humans as well as animals. Toxins is the name given to chemicals that are harmful to humans as well as animals, whereas toxic is the adjective form of toxicity. So when you say toxic chemicals, it means harmful chemicals. When you say toxic gases, you mean harmful gases. So toxic there appears as an adjective which modifies the nouns chemicals as well as gases. When you say toxic gases, it means that you are describing it as well. You are modifying the gases by stating that they are toxic, that they are harmful to our health, right? So toxic is the adjective of toxicity. Adjective form of toxicity. Toxicity here is a noun. Let me mark it. The second question is, dash in the passage means to evaluate or estimate. Let's just read through the passage and try to find out the word which stands closer to evaluate and estimate, right? I have worked on toxicity of environmental and occupational air pollutants. So he has worked on studying the toxicity of environmental and occupational air pollutants. What are occupational air pollutants? Sometimes you may have to work in a factory to earn a living, and at that time a person working in a factory might be exposed to all sorts of chemicals. Now these are occupational hazards. You can do nothing about it because you are constantly exposed to these harmful chemicals. So these are occupational air pollutants. Occupational means related to work places, right? Now
I have worked on toxicity of environmental and occupational air pollutants like silica, asbestos substitute, slate dust, carpet dust, soot, and other ultra-fine particles. I have also conducted epidemiological surveys to monitor how these pollutants affect the exposed population using biomarkers at molecular level to analyze and assess the risks. So here you have two words, analyze and assess the risks. So some people might think that analyze means to evaluate or estimate, but that is not true. Analyze has a totally different meaning altogether. What is the meaning of analyze? Analyze means to look into details. If you carefully look into details, or if you think about something in a very careful manner, then that is analyze. You often analyze a text. Analyze a text means you will look into the details of the text, or you will think about the inner meanings of the text. That is the meaning of analyze. Analyze means to look or think about different parts of details of something carefully in order to understand or explain it. So if you look deeper into something, if you analyze different parts of something, if you look deeper into it or think about it so that you can understand it and explain it, then that is analyze. So analyze has nothing to do with evaluate or estimate. To evaluate means at the end of the exams, tests are conducted to evaluate where you stand, right? To evaluate or estimate where you stand. Estimate is often done when you do some kind of a work, right? Suppose you are building a home, then you need to write down an estimate of the total cost, right? So estimate is like evaluating something. Estimate and evaluate have somewhat the same meaning. They are synonymous, and the word that stands close to evaluate or estimate is assess. Assess the risks. Assess the risks. So assess in the passage means to evaluate or estimate. Analyze and assess the risk. Assess means to evaluate or estimate the risks, right? So let me write it here. And assess is A-S-S-E-S-S, not the other way around. Since it begins with this word, you can write it in caps, right? So here the right word is assess. Assess in the passage means to evaluate and estimate. Now the next question is occupational means. Now I said it earlier, occupational here means related to one's field of work. Occupational means related to one's field of work. It's not related to one's life. It's not related to one's home, because all those things are personal, whereas occupational means related to one's field of work. The term epidemiological is related to the study of. Epidemics means it is the study of spread of disease. Epidemics, if you come across an epidemic is a disease that has the potency to spread. And when the COVID-19 came, this word was used frequently, right? Epidemiological is the study of spread and control of diseases. Spread and control of diseases. Epidemiological means it is the study of spread and control of diseases. It's not the study of global warming. It's not the study of atmospheric pollutants. It's not the study of balanced diet and exercise, but it is the study of spread and control of diseases. It is closely related with the word epidemics. The term monitor in the passage signifies. Now, ordinarily, if you take that word
on its own, monitor can mean an output device. Monitor can also mean a leader in a classroom. In your school days, you might have had monitors in your class, right? Monitors there means a leader. But here, since it is a scientific passage, monitor has got a totally different meaning altogether. Just read the passage here. Have also conducted epidemiological surveys to monitor how these pollutants affect the exposed population. So here, the term monitor is used in the sense of observing something over a period of time. Here, monitor means to observe something over a period of time. Observing something over a period of time. So, let's take a look at it once again. I've also conducted epidemiological surveys to monitor how these pollutants affect exposed pollution. Here, monitor means observe something or observing something over a period of time. So, when you go to a hospital, often doctors monitor your pulse rate. There you are observing something over a period of time, observing your pulse rate over a period of time. There also the term monitor can be used. Here in this passage, the term monitor is used in this sense, observing something over a period of time. I hope that it was clear. Moving on to the next question. The antonym of security in the passage is. Now, antonyms are opposite words. Now, the word security has a sense of safety which is attached to it, right? The word security has also a sense of safety attached to it. And opposite of being safe or secure is risk. Opposite of secure or security is risks. In the passage, the word risks is used and it is the antonym of the word security. To analyze and assess the risks. Here, risks is the antonym for security. It's the opposite word for security. You say secure and you say risk. My life is secured. My life was risked. Both have totally different meanings. I hope that it was clear. The term repute is not related to. Now, I have a bit of a doubt here, but you can again refer to the answer key of your text. The term repute is not related to. When you say a reputed institution, it means that that institution has achieved a fame on its own, or that institution is credible or trustworthy. Credible means the institution is trustworthy. Repute can also mean swikaryata in some sense, right? Acceptance എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സ്വീകാര്യത എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഫെയിം ആൻഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റിയുടെ അത്രത്തോളം വരില്ലെങ്കിലും it is related to acceptance. When you say repute, it means acceptance. But repute goes more than acceptance, right? Repute എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് acceptanceനെക്കാട്ടി മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നും പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ either it is acceptance or it is none of these. Acceptanceും വരും. സ്വീകാര്യത എന്ന സെൻസിൽ എടുത്താൽ the term repute is related to acceptance. സ്വീകാര്യത ആണ്. repute എന്ന് പറയുന്ന reputed institution means സ്വീകാര്യതയുള്ള institution എന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ acceptanceും reputeുമായിട്ട് closely related ആണ്. But in some places I saw that the answer is none of these, right? അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം റെപ്യൂട്ടുമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഫെയിമും ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വീകാര്യത എന്ന സെൻസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, റിലേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ none of these എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ all these words are related to repute എന്ന് പറയാം. But again, some might say that acceptance is not closely related with repute. പക്ഷെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് related to എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ none of this ആണ് ഒരു സേഫ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് dash in the passage is the antonym of inert. Inert gases എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം റിയാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഈ പാസേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇല്ല. ഓക്കെ, റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനേർട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ്. വാലൻസി 8 ഉള്ള നോബിൾ ഗ്യാസസിന് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൊന്നും ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് അവരുടെ
വാലൻസി ഓൾറെഡി 8 ആണ്. സോ അവർക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആണ്, സ്റ്റേബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിയാക്റ്റീവ് നൈട്രജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് അതർ കെമിക്കൽസ് ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ലെസൺസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഹീസ് എൻ ഇനേർട്ട് ഗായ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ബട്ട് ഹീസ് ക്വയറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് അർത്ഥം വരും. റൈറ്റ്? So I hope that was clear. So dash in the passage is an antonym for inert. It is reactive. So let me write it here. Reactive in the passage is an antonym for inert. Altered is related to. Altered എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആൾട്ടേർഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ആൾട്ടർക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ കയറി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുട്ടികൾ എഴുതും. പക്ഷെ ആൾട്ടർക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണുള്ളത്. ആൾട്ടർക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ the meaning is a kind of an argument, ഒരു നോസി ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൾട്ടറേഷൻ is also related with alter. Alter എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടറേഷൻ, ചേഞ്ച് നെയാണ് നമ്മൾ altered എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ആണ്. ഓൾട്ടറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ല. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാദർ എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ല. ആൾട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ചേഞ്ച്. സോ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾട്ടറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ആണ് അതുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്? ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് അനദർ തിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇഫ് വി ക്യാൻ യൂസ് അനദർ തിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ തിങ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾട്ടേർഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടറേഷൻ എന്ന നൗണാണ്. ആൾട്ടാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ആൾട്ടാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾത്താര എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. ചേർച്ചിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ആൾട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആൾത്താര എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? ദ ഫ്രേസ് ഡാഷ് ഇൻ ദ പാസേജ് മീൻസ് കോസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക. ദ ഫ്രേസ് ഡാഷ് ഇൻ ദ പാസേജ് മീൻസ് കോസ്. ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കണ്ടന്റ് വേർഡും ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ പാസേജ് മീൻസ് കോസ്. കോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്കിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാസേജിൽ കോസിന് ഒരൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ എൻറ്റയർ പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ കോസ് എന്ന മീനിങ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. റൈറ്റ്? This research helps us to understand exactly how asbestos can lead to lung cancer, can cause lung cancer എന്ന് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ lead to എന്ന phrase ആണ് വരുന്നത്, which stands as a synonym for cause, So dash, the phrase dash in the passage means cause. It is lead to. The phrase lead to in the passage means to cause. I hope that it was clear. Now let's move on to the next question. Pick the correct meaning of the word in italics. Italics ഇലുള്ള വേർഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എടുക്കുക. ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സസൈസസ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എടുക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഒരു സിനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനിങ്. Congenial, right? She found her new friend very congenial to her taste. മലയാളത്തിൽ കൺജീനിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗഹാർദ്ദപരം അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. സൗഹാർദ്ദപരം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, എക്സാക്ട് മലയാളം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദപരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള തോട്ട്സ് ഉള്ള, സമാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യോജിച്ച എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. കൺജീനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് യോജിച്ച എന്ന വാക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൗഹാർദ്ദപരമായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ യോജിച്ച എന്ന വാക്കാണ് കൺജീനിയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. കൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക,
അത് ഒരു റൂട്ട് വേർഡ് ആണ്. കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് CON, കണ്ണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടുഗെദർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു റൂട്ട് വേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയും കൂടെ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം CON കൺ, അല്ലാതെ കണ്ണല്ല, നമ്മുടെ ഐസ് അല്ല. CON കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ടുഗെദർ എന്നാണ്. റൈറ്റ്. Genial, the meaning is pleasant or friendly. Right, together and friendly. You get the sense of it, right? She found her new friends very congenial to her taste. യോജിച്ച എന്ന മലയാള പദം വരും. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കേ അതിൽ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായാലും അല്ല, ബിക്കോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് കൺജീനിയലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. എഗ്രീയിങ് വിത്ത് വരാം, പക്ഷേ അവിടെ ING ഫോമാണ്. എഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ING ഫോം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് മീനിങ് ആയിട്ട് എഗ്രീയിങ് വിത്ത് എന്ന് വരില്ല. എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണെങ്കിൽ വരാം, പക്ഷേ എഗ്രീയിങ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടെ വരില്ല, എക്സാക്ട് ഫോം ആയിട്ട് വരില്ല. സ്യൂട്ടഡ് ടു ഹെർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ ഫൗണ്ട് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വെരി സ്യൂട്ടഡ് ടു ഹെർ ടേസ്റ്റ്. ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വെയർ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ടു ഹെർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വെരി കൺജീനിയൽ ടു ഹെർ ടേസ്റ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ. Next question is, the children had to forgo their lunch for their music practice. The children had to forgo. To forgo means, it's not to forget. Forget എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. To forgo means give up. The children had to give up their lunch for their music practice. The children had to forgo means the children had to give up. This word can be used a lot. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വിമൻ forgo many a thing for a happy life എന്ന് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട്. യൂഷ്വലി റൈറ്റേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. forgo എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ give up എന്നാണ് അർത്ഥം. റൈറ്റ്, give up, വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക എന്നാണ് forgoന്റെ അർത്ഥം. forget എന്നല്ല. നിങ്ങൾ ഉടനെ ചാടി കയറി forget എന്നൊന്നും എഴുതരുത്. forgo എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ give up എന്നാണ് അർത്ഥം. The children had to give up their lunch for their music practice. നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം. ലഞ്ച് പോലും കഴിക്കാതെ മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, find the synonyms of the words or phrase in italics. ഇപ്പോൾ synonym ഇല്ലെങ്കിൽ none of the above ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. The driver of the car picked up speed as soon as he left the house. To pick up speed എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം accelerate എന്നാണ്. The driver of the car accelerated as soon as he left the house എന്ന് വരാം. picked up speed എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രേസിനെ നമുക്ക് accelerate എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് decelerated, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലോ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. picked up speed എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ accelerated എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. So the answer here is none of the above. ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് none of the above ആണ്. picked up speed എന്ന് വെച്ചാൽ accelerated എന്ന മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത്. Next question is, we were asked to modify the title of our project by our supervisor. Modify means എന്താണ്? Is it substitute our title എന്നല്ല, delete our title എന്നല്ല. modify എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ alter. നിങ്ങളും വണ്ടിയിലൊക്കെ ആൾട്രേഷൻ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡ്രസ്സസിലൊക്കെ ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ വാസ് ദിസ് ഹ്യൂജ് കേസ് ഓഫ് മോഡിഫൈങ് വാൻ റീസെൻ്റ്ലി, റൈറ്റ്? അപ്പം മോഡിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ടു ഓൾട്ടർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സംതിങ്, ടു ഓൾട്ടർ, ടു ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. സോ ഹിയർ ദി synonym of the word modify is alter. Pick up the most suitable formal term to complete the sentence. In this passage, we came across many formal terms. So now we have to pick up the most suitable formal term to complete the sentence. Please dash the technical specifications given on the passage. Please dash the technical specifications. Now you can write follow the technical specifications, but here the question is to use formal term. ഏറ്റവും ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ comply with ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Please comply with the technical specifications given on the passage. You need to follow എന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് comply with വരുന്നത്. So please comply with the technical specifications given in the passage. Comply with means conform to the technical specifications given on the package. പാക്കേജിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ഫോളോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ലേ, അതുപോലെയാണ്. പ്ലീസ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഗിവൻ ഓൺ ദ പാസേജ്. പ്ലീസ് കൺഫോം ടു ദ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഗിവൻ ഓൺ ദ പാസേജ്.
I wish to dash medical leave for a period of 1 month. Again, I wish to take medical leave. I wish to go on a medical leave. Both are possible, but both are highly informal expressions. വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഐ വിഷ് ടു ഗോ ഓൺ എ മെഡിക്കൽ ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ടു ടേക്ക് എ മെഡിക്കൽ ലീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. ഫോർമൽ എക്സ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ഐ വിഷ് ടു അവെയിൽ മൈ സെൽഫ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ലീവ് എന്ന് വരും. Even when you are writing a leave letter, you need to write like this: I wish to avail myself medical leave for a period of 1 month. I wish to avail myself medical leave for a period of 1 month. Okay, so that is the right formal expression. Many a time in your answer sheets I find casual expressions, but you need to stick to formal expressions when you write. Don't write like this: I would like to avail myself, or anything like that, unless it is a leave note. But please do stick to formal expressions. Use less casual expressions. Use less phrasal verbs, etc. The more you use phrasal verbs, the more your writing would become casual, and that's not good. Academic writing is mostly formal. Now, moving on to the next set of questions. Complete the sentence with suitable words. A dash is a person who promotes the welfare of others, while a dash is a person who collects stamps. Now, a person who promotes the welfare of others is a philanthropist. Phil means love. Anthropos means man. Philanthropist means a person who loves mankind. Phil means love. Anthropos means man. Philanthropist means a person who loves mankind or who promotes the welfare of others. Whereas philatelist means it has something to do with collecting stamps. Philately is a hobby. It is the hobby of collecting stamps. So, philatelist is a person who collects stamps, right? Whenever you buy an envelope or a letter or something like that from your post office, you will come across this slogan: philately is a noble hobby. Now, philately means collecting stamps, the hobby of collecting stamps, and philatelist is a person who collects stamps. So here the word that comes first is let me write here. The word that comes first is philanthropist, and the word that comes here second is philatelist or philatelist. Second question is, why don't you dash me instead of sending long emails? It is quite obvious, right? Nowadays you're more familiar with texting than writing. So why don't you text me instead of sending me long emails? Why don't you text me? Here text means to type on a mobile phone. So why don't you text me instead of sending me long emails? Why don't you send me a text message? Here text can stand for text messages. Why don't you send me text instead of long emails? That is the right word. Professor Harvey uses a lot of scientific dash in his speeches. Again, scientific jargon, the word that I made you familiar with at the beginning of this particular unit. Jargon. He uses a lot of scientific jargon or technical terms or scientific terms. Jargon is the word. Jargon. Jargon is the word that has to be used here. Jargon in his speeches. Choose the correctly spelled word and use it in a sentence of your own. So you have the word entrepreneur. Then you have the word entertainer. Then you have experter, and you have the word endeavor, right? Now, it is clear as daylight that the word
that is rightly spelled here is entrepreneur. Now it is written entrepreneur, but it is not entrepreneur, it is entrepreneur, right? Like envelope. It's not envelope, it is envelope. Similar to that, entrepreneur. So entrepreneur. So the correctly spelled word here is entrepreneur, but it is the word, it is not spelled like O-E or anything, but it is spoken like entrepreneur, right? The spelling here is entrepreneur. This is the right spelling of entrepreneur. Please try to write it down, right? Experter, I'm not sure what they meant by experter. The next is entertainer. Now, what is the right way in which you can write entertainer? Entertainer, right? Entertainer. This is the right way to write entertainer. You might be familiar with it. Then you have endeavor, right? And how do you write endeavor? It is ENDEAVOUR. So there is a missing over here. ENDEAVOUR. And you say expert, not an experter, right? If the word here is expert, you say expert, not an experter. Now, using the word entrepreneur, you can frame a sentence. Anil Ambani is a world famous entrepreneur. Like that, you can frame sentences. The entrepreneur hiked the salary of his factory workers. Like that, you can frame sentences using this word. But firstly, you need to know what is the correct spelling. Now, with that, we come to an end to this unit 7. We shall discuss unit 8 in another lecture. Thank you for listening. Take care.